Let's now begin with the third mini module, Application of Standard Precautions. Certain standard preventative actions must be followed to effectively prevent illnesses like the COVID-19 pandemic. In this session, you will learn about the implementation of various standard infection control precautions. At the end of this session, you will be able to describe standard precaution, objective and elements, explain hand hygiene, list out respiratory hygiene and cough etiquette, describe personal protective equipment or PPE, and explain safe injection practices, sharps management, and injury prevention. Let's begin with the definition of standard precautions. Standard precautions are the minimum infection prevention practices that apply to all patient care, regardless of suspected or confirmed infection status of the patient in any setting where healthcare is delivered. So, what is the objective of standard precaution? The objective of standard precautions is to break the chain of transmission using standard precautions at all times. Standard precautions are intended to be applied to the care of all patients in all healthcare settings, regardless of the suspected or confirmed presence of an infectious agent. The main elements of standard precautions include hand hygiene, which includes the use of soap water or alcohol-based hand rub containing 70% alcohol. Respiratory hygiene and cough etiquette, such as covering coughs and sneezes, which have been added to the standard precautions to control the transmission of respiratory infections. The use of personal protective equipment or PPE, such as gloves, masks, gowns, and eye protection, as needed, based on risk assessment to avoid direct contact with patient's blood, body fluids, secretions, and non intact skin. Safe injection practices, sharps management, and injury prevention, which include the prevention of needle sticks or sharp injuries. Decontamination of environmental surfaces such as patient care area, work surfaces, table, room, and so on, and safe handling and cleaning of soiled linen, and cleaning and disinfection of the environment and patient care equipment such as samples. We will now discuss hand hygiene, respiratory hygiene, and the use of PPE in this session. So, what is hand hygiene and why do we need it? Hand hygiene is a general term that applies to either hand washing, antiseptic hand wash, alcohol-based hand rub, or surgical hand hygiene or antisepsis. Hand washing refers to washing hands with plain soap and water. Hand washing with soap and water remains a sensible strategy for hand hygiene in non-healthcare settings and is recommended by CDC and other experts. Antiseptic hand wash refers to washing hands with water and soap or other detergents containing an antiseptic agent. Alcohol-based hand rub refers to the alcohol-containing preparation applied to the hands to reduce the number of viable microorganisms. Surgical hand hygiene, antisepsis, refers to an antiseptic hand wash or antiseptic hand rub performed preoperatively by surgical personnel to eliminate transient and reduce resident hand flora. Antiseptic detergent, surgical hand hygiene, antisepsis, refers to an antiseptic hand wash or antiseptic hand rub performed preoperatively by surgical personnel to eliminate transient and reduce resident hand flora. Antiseptic detergent preparations often have persistent antimicrobial activity. According to WHO, there are 5 critical moments to perform hand hygiene: before touching a patient, before clean or aseptic procedure, after body fluid exposure risk, after touching a patient, and after touching patient surroundings. It's critical that you ensure cleaning your hand with soap and water or with hand sanitizer immediately before, between, and after certain tasks in hospital settings. Hands must be washed immediately upon arriving at work. Hands must be sanitized before coming directly in contact with patients while putting on gloves for clinical and invasive procedures such as when administering injections, when preparing medicines, while preparing, handling or eating food, and when feeding a patient. Hands must be sanitized between the procedures on the same patient where soiling is likely. Hands should be also sanitized after any contact with the patient, after removing gloves, after removing other personal protective equipment, after coming in contact with blood, body fluids,
secretions, excretions, and wounds, and after coming in contact with items or surfaces known or likely to be contaminated. To fight against COVID-19, you can use soapy water as an alternative to soap for hand washing. In a clean bottle, take 1.5 liters of boiled water. Mix 4 teaspoons of detergent into it and then shake it vigorously. Pour the soapy water into a spray bottle or a bowl and use it to wash your hands. Now that we have learned about hand hygiene and when to perform hand hygiene, let's look at some of the key things to remember. In resource limited settings, hand hygiene may not be possible at all the recommended events. However, in the local context, events for hand hygiene may need to be prioritized considering level of exposure, for example at handling suspected highly infectious patients. Perform hand wash with soap when your hands are visibly dirty or soiled or contaminated with body fluids. Alcohol-based hand sanitizer can be used if your hands are not visibly soiled or contaminated. Keep fingernails short, less than 1 by 4 inch long, and fingering is recommended to remove while handling patients. Effective hand hygiene can prevent transmission even when gloves are not available. Therefore, always perform hand hygiene before touching a patient, before using clean or aseptic producers, after body fluid exposure or rest, after touching a patient, after touching patient surroundings, before eating, after using the bathroom, and wash with soap and water for 20 to 30 seconds or alcohol-based hand rub for 15 to 20 seconds. When gloves are worn, perform hand hygiene before and after glove use. Let's have a look at the video on how to wash hands for our better understanding. হ্যান্ড ওয়াশিং টোটাল প্রসিডিউরটা যদি আপনি কমপ্লিট করেন, স্টেপ শুরু করা থেকে শুরু করে এবং হাত পানি দিয়ে ধোয়া পর্যন্ত 1 মিনিট সময় লেগে যাবে এবং আমরা 1 মিনিটই রিকমেন্ড করি হাত ধোয়ার জন্য। প্রথমে যেটা করতে হবে যে আমাকে হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ সাবান নিতে হবে। সাবানটা নিয়ে হাতে যথেষ্ট পরিমাণ ফেনা তৈরি করতে হবে। যখন আমি দেখবো যে পর্যাপ্ত ফেনা হয়ে গেছে তখনই আমি আসলে স্টেপসগুলো শুরু করব। প্রথমে টোটাল পাম্পটা এক পাশ থেকে 6 বার করে করব। 1 2 3 4 5 6। এরপরে যেটা করব আমার ডরসাম অফ দ্য হ্যান্ড, মানে এই হাতের ডরসাম দিয়ে এই হাতে পাম দিয়ে ক্লিন করব। এটা আমাকে করতে হবে একদম রিস্ট থেকে শুরু করে টিপ পর্যন্ত যাব। 1 2 3 4 5 6। এরপরে আবার এই পাম দিয়ে এই হাতে ডরসাম ক্লিন করব। 1 2 3 4 5 6। এরপরের যে স্টেপটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইন্টারডিজিট। তো আমি প্রথমে এই হাত দিয়ে এই মাথা পর্যন্ত যাব, পরের বার আবার এই হাত দিয়ে এখান থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত যাব। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। পরের স্টেপটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইন্টারলক। আমি যখন হাতটা এইভাবে ধরবো এই জায়গাটা এক্সপোজ হয়ে যাবে, তখন আমি থাম দিয়ে এই নাকেলটা ক্লিন করবো। 1 2 3 4 5 6। আবার এইভাবে ধরে 1 2 3 4 5 6। এরপরের স্টেপটা এবার হচ্ছে আমি থাম ক্লিন করবো। হাতটা এইভাবে ধরে থামটাকে ক্লিন ধরবো আর এই থামটা দিয়ে আমার এই ব্যাক অফ দ্য থাম্ব এরিয়া এই জায়গাটা ক্লিন করবো। তার মানে হচ্ছে যে আমার থাম্বও হবে এভাবে এভাবে, আবার এটাও ক্লিন হবে। তাহলে 1 2 3 4 5 6। আবার এটা ধরে 1 2 3 4 5 6। এবার কি করবো, আমি টিপটা দিয়ে দুইটা কাজ করবো। টিপ অফ দ্য ফিঙ্গারও ক্লিন করবো, আমার এই প্রামার ক্রিজগুলো ক্লিন হবে। তো সুতরাং আমি 1 2 3 4 5 6। আবার 1 2 3 4 5 6। লাস্ট যেটা হচ্ছে যে আমার রিস্টটা থাকে, আমি রিস্ট হাতটা নিয়ে এইভাবে ধরে 6বার 1 2 3 4 5 6 এবং 1 2 3 4 5 6। এখন যখন আমার স্টেপসগুলি কমপ্লিট হয়ে গেল, আমার টোটাল সারফেস এরিয়া আমি যখন এনশিওর করলাম যে এখন ক্লিন, এবার আমি রানিং ওয়াটারে গিয়ে হাতটা ধুবো। Even though we may wash hands frequently, there still could be some areas which get missed. These are interdigital areas, fingertips, wrists, and thumbs. We all know that transmission of respiratory pathogens is spread by droplet or airborne routes. The best way to prevent it
is to catch it, bin it, and kill it. Here are some useful infection prevention measures. Cover nose and mouth while coughing, sneezing with tissue or mask. Dispose of used tissues and masks. Perform hand hygiene after contact with respiratory secretions. In case of sudden episode, use upper arm during coughing and sneezing and turn your head away from people or patients or food while sneezing or coughing. Let's now learn about precautions that are and must be taken at healthcare facilities. In healthcare facilities, specific precautions must be maintained like place acute febrile respiratory symptomatic patients at least 1 meter away from others in common waiting areas if possible. Place hospitalization beds at least 1 meter apart. Post visual alerts at the entrance to healthcare facilities instructing persons with respiratory symptoms to practice hygiene or cough etiquette and consider making hand hygiene resources, tissues, and masks available in common areas and areas used for the evaluation of patients with respiratory illnesses. In order to limit the spread of infection, avoid touching the mucous membranes of your eyes, nose, and mouth, commonly known as the T zone. What do you do when you see someone sneezing or coughing in the outdoor? Give a mask to the person who is sneezing and approach that person from the back. Teach cough etiquette to the patients who are visiting the hospital. Tell them what is wrong and what is the correct way. Ask them to make sure that there are no gaps when they are sneezing. To avoid the spread of infection, encourage patients to use proper bins to dispose used tissues. Let's go through few important points to remember. In settings with limited resource, during sudden episode of coughing and sneezing, using upper arm could be more convenient. Avoid using bare hand palm. If use upper arm, do not touch your upper arm later. Are you aware of respiratory protective devices? In this session, we will be discussing them in details now. Respiratory protective devices are of two types: mask, which can be disposable or reusable, and respirator N95 and PAPR. When correctly used, these masks would protect them from aerosol, droplet-borne, and also airborne infection. Let us now look at use of masks for COVID-19 prevention. N95 or FFP2 masks can be used for care of patients with COVID-19, prioritized for aerosol generating procedures, intubation, CPR, collection of nasal or oral swabs, high flow oxygen or non-invasive ventilation. Use with face shield. These masks can be worn up to 6 hours and reused following decontamination if face seal is maintained and there is no obvious damage or difficulty in breathing. Perform hand hygiene after removal of used mask. You can also use surgical for care of patients with COVID-19 when N95 or FFP2 masks are not available and cleaning in COVID-19 wards. Use these masks with face shield. Surgical masks can be reused. They can be worn up to 6 hours if not soiled, damaged, or are not hard to breathe through. However, perform hand hygiene after removal. Commonly asked question about masks is, can I use a cloth mask? These can be used for patient care activities only when surgical mask is not available. Use with face shield, if possible. These can also be worn by patients and caregivers to reduce transmission. When soiled or at least daily wash with soap and water. Dry before reusing. There are specific and essential practices that must be followed in healthcare settings too. Let's discuss these in details. In the screening area, all healthcare providers would use disposable triple layer surgical masks while interacting with patients. In an isolation ward, all patients kept in the isolation wards must wear disposable triple layer surgical masks. The medical and nursing staff involved in clinical area and isolation facilities would also require disposable triple layer surgical masks along with other PPE. Staffs involved in aerosol generating procedures like suction, intubation, nebulization, etc. use N95 respirator. During sample collection, use N95 respirator and use N95 respirator in a laboratory. Let's discuss more on essential practices that must be followed in healthcare settings. During handling of dead bodies, disposable triple layer surgical masks should be worn along with other infection control measures. Ambulance staff should also use
Disposable triple layer surgical mask. Healthcare providers in community settings must also use disposable triple layer surgical masks. Security personnel who are working in an infected area should use disposable triple layer surgical masks. Suspected or probable or confirmed case must use disposable triple layer surgical masks, and family members of such cases should use disposable triple layer surgical masks. Let's now look at the correct way of wearing a mask and how to remove it. How to wear a face mask. Bring the mask to the face, placing the metal nose piece over the bridge of the nose to ensure a close and comfortable fit. Secure by tying the top set of strings behind the head. Pull the bottom of the mask to fit closely under the chin and secure by tying the bottom set of strings high on the head above the first set. How to remove face mask. Remove gloves if worn and decontaminate the hands. Untie the strings and remove the mask handling only by the strings. Dispose of the mask into the waste bin, yellow bag, and decontaminate the hands. Let's now learn about wearing of the respirator and seal checking procedures. Hold the respirator in one hand with the nose piece at the fingertips and let the head straps hang loosely in front of the respirator. Place respirator under the chin with the nose piece up. While holding the respirator with one hand, pull the top strap over your head, resting it at the top back of your head. Pull the bottom strap over your head and place it around your neck, below your ears. Using both hands, mold the nose piece to the shape of your nose by pushing inward with your fingertips. Note that pinching the molding piece with one hand will likely result in less effective respirator fit. Seal check. Cover respirator completely with both hands and exhale sharply. If air blows on your face or eyes, readjust the respirator according to steps 3 and 4. Do not use respirators until you pass the seal check. No leakage. So when should you change gloves? Wearing gloves helps impede the contact of hand with contaminated surfaces. So the gloves should be changed frequently. Change gloves between patient care and procedure of another patient. Change between procedure in the same patients if infectious materials in different areas. Change gloves whenever there is a break. Remove after use before touching non-contaminated items and surfaces and before going to another patient's. And dispose in the designated place. Let's now learn about correct ways of donning the gloves. When the hand hygiene indication occurs before a contact requiring gloves use, perform hand hygiene by rubbing with an alcohol-based hand rub or by washing with soap and water. For donning the gloves, take out a glove from its original box. Touch only a restricted surface of the glove corresponding to the wrist at the top edge of the cuff. Don the first glove. Take the second glove with a bare hand and touch only a restricted surface of glove corresponding to the wrist. To avoid touching the skin of the forearm with the gloved hand, turn the external surface of the glove to be donned on the folded fingers of the gloved hand, thus permitting to glove the second hand and, once gloved, hand should not touch anything else that is not defined by indication and conditions for glove use. You must also follow the right steps to remove gloves. For removing gloves, pinch one glove or the wrist level to remove it without touching the skin of the forearm and peel away from the hand, thus allowing the glove to turn inside out. Hold the removed glove in gloved hand and slide the fingers of the ungloved hand inside between the glove and the wrist. Remove the second glove by rolling it down the hand and fold into the first glove. Discard the removed gloves. Then perform hand hygiene by rubbing with an alcohol-based hand rub or by washing with soap and water. Let's learn about the specialized clothing or equipment worn by a healthcare worker to protect from a hazard. If you are involved in general contact with confirmed or suspected COVID-19 cases, you should wear eye protection on risk assessment, fluid resistant surgical mask, disposable apron, and gloves. If you are involved in aerosol generating procedures, you should wear eye protection, eye shield, goggles or visor, FFP3 or FFP2 respirator, long sleeved fluid repellent gown, and gloves. For safe ways of using PPE, always wash your hands before and after patient contact and after removing some of all of your PPE. Clean all the equipment that you are using according to local policies.
Use the appropriate PPE for the situation you are working in, whether general or AGPs or high-risk areas. Take off your PPE safely and take breaks and hydrate yourself regularly. Let's now learn about donning and doffing of PPE. For donning, ensure that the PPE must be donned correctly in proper order before entry into the patient care area and not be later modified while in the patient care area. In case of doffing, one must remember that the removal of used PPE is a high-risk process that requires a structured procedure and a designated area for removal to ensure protection. PPE must be removed slowly and deliberately in the correct sequence to reduce the possibility of self-contamination. Let's now have a look at the video, donning and doffing of PPE for doctors. পৃথিবীতে যতবার কোনো প্রাণঘাতী রোগের জন্ম হয়েছে ততবার চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে মানব কল্যাণে। তাই নিজেদের কথা ভেবেই আমাদের তাদের জীবনের সুরক্ষার কথা মাথায় আনতে হবে সবার আগে। যে সকল স্বাস্থ্যকর্মীরা আইসোলেশনে কর্মরত বা স্যাম্পল কালেকশনে নিয়োজিত তাদের পিপিই পরা এবং খোলার প্রতিটি ধাপ মেনে চলতে হবে। পিপিই পরার এবং খোলা নির্ধারিত স্থান হল ডনিং এবং ডফিং এরিয়া। ডনিং এরিয়ায় পিপিই পরতে হয় এবং ডফিং এরিয়ায় পিপিই খুলতে হয়। এখন আমরা ডনিং এরিয়া বা পিপিই পরার নিয়মগুলো জানব। এই ভিডিওতে আমরা সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী দেখিয়েছি। যে সকল ডাক্তাররা আইসোলেশন, কোভিড আইসিইউ, এইচডিইউতে কাজ করবেন এবং অ্যারোসল জেনারেটিং প্রসিডিওর করবেন তারা এই ভিডিওতে দেখানো ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করবেন। যারা অন্য সেটিংয়ে বহির্বিভাগ, জরুরি বিভাগ অথবা সাধারণ ওয়ার্ডে কাজ করবেন তারা সার্জিক্যাল মাস্ক, গাউন, গ্লাভস, গগলস, ফেস শিল্ড ব্যবহার করে কাজ করবেন এবং নিয়মিত হ্যান্ড হাইজিন করবেন। ব্যক্তিগত ব্যবহারের মোবাইল, ঘড়ি, কানের দুল, চেইন, আংটি ও অলংকার নির্ধারিত স্থানে রাখুন। পিপিই পরার জন্য নির্ধারিত কক্ষ ডনিং রুমে যান। এরপর বেসিনে হাত ধুয়ে আসুন এবং ভালোভাবে শুকান। এরপর পর্যাপ্ত পরিমাণ হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত স্যানিটাইজ করবেন। হাত ধোয়া এবং স্যানিটাইজ করার ক্ষেত্রে 7টি নিয়ম আছে। 2 হাতের তালু পরিষ্কার করা 6 বার, 2 হাতে পেছন দিয়ে এক হাত এক পাশে তারপর আবার আরেক হাত 6 বার, 2 আঙ্গুলের মাঝামাঝি জায়গাগুলো একবার ডান হাত একবার বাঁ হাত 6 বার, ইন্টারলক হুডি পরিষ্কার 6 বার, থাম্ব পরিষ্কার 6 বার, টিপ অফ দ্য ফিঙ্গার পরিষ্কার 6 বার, রিস্ট বা কবজি পরিষ্কার 6 বার। পিপিই কি আছে তা ছবি দেখে মিলিয়ে নিন। এরপর নিজের সাথে মিলিয়ে পিপির সাইজ বেছে নিন। এবার হাতের সাইজ অনুযায়ী গ্লাভস পরে নিন। হাতের সাইজ অনুসারে গ্লাভস নির্বাচন করতে হবে যেন তা ছিঁড়ে না যায়। গ্লাভস ছিঁড়ে গেলে ফেলে দিন এবং নতুন গ্লাভস পরে নিন। কাভারঅল অথবা গাউন পরুন। কাভারঅল বা গাউন যেন মাটিতে স্পর্শ না করে সেই লক্ষ্যে কাভারঅল বা গাউনটি হাতে গুটিয়ে নিতে হবে। চেইন লাগান। মুখের মাস্ক পরুন। মাস্ক নাকে বসিয়ে একটা একটা করে ফিতা মাথার পেছনের দিকে দিন। মাস্ক পরার পর যে কাজটি গুরুত্বপূর্ণ তা হল সিল চেক করা। 2 হাত দিয়ে চাপ দিন যাতে শক্ত করে বসে যায়। যাদের দাড়ি আছে তারা প্রথমে সার্জিক্যাল মাস্ক পরে তারপর N95 পরবেন। চোখের সুরক্ষার জন্য এখন গগলস পরার পালা। যারা চশমা ব্যবহার করেন তারা আগে চশমা পরেই তবেই গগলস পরবেন। গগলস পরার পরে 2 পাশের স্ট্রিপ ধরে টান দিয়ে শক্ত করে নিন। সুরক্ষা ক্যাপ মাথার উপর দিয়ে গগলস পর্যন্ত টেনে এনে গগলসের উপরে সাদা গোল বাটনে আটকান। এতে ক্যাপ কাজের সময় যথাস্থানে আটকে থাকবে। সাইড থেকে সমস্ত স্ট্র্যাপ ক্যাপে ঢুকিয়ে যেসব জায়গায় ফাঁকা থাকবে সেগুলো মাইক্রোপোর্ট দিয়ে বন্ধ করে দিতে পারেন। শু কাভারটি পরে নিন। যদি পলি অ্যাপ্রন পরেন তবে অ্যাপ্রনের পেছনের ফিতাগুলো বেঁধে ফেলুন। এতে স্যাম্পল কালেকশন বা অ্যারোসোল জেনারেটিং প্রসিডিওরের সময় রোগী হাঁচি বা কাশি দিলেও আপনি সুরক্ষিত থাকবেন।
এরপর লাস্ট পেয়ার অফ গ্লাভস পরে ফেলুন। যদি মনে হয় পিপিই থেকে গ্লাভসগুলো খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহলে মাইক্রোপোরের মাধ্যমে ফাঁকা জায়গাগুলো আটকে দিতে পারেন। এখন আপনি রোগীদের সেবা দেওয়ার জন্য একেবারে প্রস্তুত ও নিরাপদ। রোগী সেবা দেওয়ার পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট বা চিকিৎসা সেবা পূর্বে ডফিং এরিয়ার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আছে কিনা তা চেক করা প্রয়োজন। এবার আমরা দেখব পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট বা চিকিৎসা সেবা শেষে কিভাবে পিপিই খুলতে হয়। পিপিই খোলার জন্য আপনাকে অবশ্যই যেতে হবে ডফিং এরিয়ায়। ডফিং এরিয়ায় থাকবে 0.1% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড সলিউশন, গ্লাভস, সার্জিক্যাল মাস্ক, অ্যালকোহল প্যাড, বায়োহ্যাজার্ড ব্যাগ সহ বিন এবং হলুদ বিন। চলুন দেখি পিপিই খোলার নিয়ম। হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে প্রথমে গ্লাভস ক্লিন করে নিন। এবার শু কাভার পিছন দিক দিয়ে খুলে উল্টো করে হাতে নিতে হবে। এরপর যথাসম্ভব ছোট করে ফোল্ড করুন যাতে সহজেই বিনে ফেলা যায়। এরপর পলিঅ্যাপ্রন থাকলে খুলব। পলিঅ্যাপ্রন ডিসপোজের জন্য প্রথমে নিচের বাঁধন খুলতে হবে। এরপর পলিগাউনটি মাথার পেছন দিক থেকে সামনে আনুন। এমনভাবে ফোল্ড করুন যেন বাইরের দিক ভেতরের এবং ভেতরের দিক বাইরে থাকে। গাউনটি স্ট্র্যাপ দিয়ে ছোট করে পেঁচিয়ে বায়োহ্যাজার্ড ব্যাগে ফেলুন। আবারও হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করে প্রথমে পেয়ার গ্লাভস খুলুন। মনে রাখবেন, পরার চেয়ে খোলা বেশি জরুরি। প্রথমে একটি গ্লাভস খুলে আরেক হাত দিয়ে অন্য হাতের গ্লাভস ভেতর থেকে খুলে ব্যাগে ফেলুন। আবারও হ্যান্ড স্যানিটাইজ করে যদি গলায় ও হাতে মাইক্রোপোর থাকে তা অপসারণ করতে হবে। গায়ে যেন স্পর্শ না লাগে সেটা নিশ্চিত করুন। পুনরায় হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে নিন। কভারঅল অথবা গাউন খুলুন। চেইন খুলে ক্যাপটা খুলব। কভারঅল খোলার সময় গায়ে কোথাও যেন স্পর্শ না লাগে। খুলে দুটো হাত উল্টিয়ে বের করে ফেলুন। মনে রাখতে হবে, বাইরের দিক কন্টামিনেটেড, ভেতরের দিক পরিষ্কার। ভেতরের দিক ধরে হাত রোল করে করে খুলুন যাতে নিচে না লেগে যায়। দাঁড়িয়ে খুলতে অসুবিধা হলে আমরা একটি চেয়ারের সাহায্য নিতে পারি। কভারঅল খুলে বায়োহ্যাজার্ড ব্যাগে রাখুন। আবারও হাত স্যানিটাইজ করে গগলসের ফিতা মাথার পিছন দিক থেকে ধরে খুলে 0.1% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দ্রবণে 30 মিনিট রাখুন। মনে রাখতে হবে, এটি আমরা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করতে পারবো। আবার হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে নিন। মাস্ক খোলার সময় এক হাত দিয়ে মাস্কের পেছনের অংশটি ধরে একটা একটা করে ফিতা খুলে নিন এবং মাস্ক খুলে বায়োহ্যাজার্ড ব্যাগে রাখুন। আবার হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে নিন। প্রথম জোড়া গ্লাভস সঠিক নিয়মে খুলে দিন। বায়োহ্যাজার্ড ব্যাগ বন্ধ করার সময় আরেক পেয়ার গ্লাভস এবং সার্জিক্যাল মাস্ক পরতে হবে। বায়োহ্যাজার্ড ব্যাগ বন্ধ করার আগে 0.5% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড সলিউশন দিতে হবে। মুখটি দূরে রেখে 1/3 আরডি ফাঁকা রেখে ব্যাগটিতে একটি বিনুনি পাকাতে হবে। গিট দেওয়ার পর পুনরায় 0.5% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দ্রবণে বায়োহ্যাজার্ড ব্যাগের উপরে ছিটাতে হবে। গিটকে শক্ত করার জন্য বিনুনির মাথায় এক হাত রেখে টান দিয়ে শক্ত করতে হবে। সতর্কতার সাথে গিটটিকে আটকিয়ে ব্যাগটি পাত্রের মধ্যে রাখতে হবে। ক্লিনার এসে নিয়ে যাবেন। গ্লাভস এবং সার্জিক্যাল মাস্ক হলুদ রঙের বা মনোনীত বিনে ফেলে দিন।
আশা করি এই ভিডিও থেকে আপনি যথাযথ ইনস্ট্রাকশনগুলো অনুসরণ করে নিজের চারপাশ নিরাপদ রাখবেন। নিজের, সহকর্মীর এবং পরিবারের প্রয়োজনে সুরক্ষিত থাকুন, সুরক্ষিত রাখুন। পেশেন্টের যে কোনো ধরনের ম্যানেজমেন্ট এক্সামিনেশন করে আসার পর ডফিং এরিয়াতে গিয়ে স্যানিক্লথ যেটা আছে সেই স্যানিক্লথ দিয়ে গ্লাভস এবং শু কভার সবার আগে ক্লিন করতে হবে। তারপর সাবধানে একে একে ব্যবহৃত পিপিই খুলে বিন বা পাত্রে রাখতে হবে। পিপিই খোলা সম্পন্ন হলে আরেক জোড়া গ্লাভস এবং সার্জিক্যাল মাস্ক পরে নিতে হবে। মনে রাখবেন, শুধুমাত্র বায়োহ্যাজার্ডস বর্জ্য বায়োহ্যাজার্ড ব্যাগে রাখতে হবে। পিপিই আইটেম যেগুলো দূষিত বা শুকনো, ক্রাস্টড রক্ত বা দেহের তরল ইত্যাদিতে দূষিত হয়েছে। আইপিসি গাইডলাইন মেনে বর্জ্য অবশ্যই বিন বা পাত্রে রাখা লাল বায়োহ্যাজার্ড ব্যাগে রাখতে হবে। ব্যাগের 1/3 খালি রাখতে হবে। ব্যাগে সর্বনিম্ন বায়ু রেখে একসাথে ব্যাগ সংগ্রহ করতে হবে। বায়ু অপসারণ করতে ব্যাগের উপর চাপ বা ছিদ্র করা যাবে না। গিট দেওয়ার পূর্বে 1% হাইপোক্লোরাইড দ্রবণ বর্জ্যের উপর ছিটাতে হবে। ব্যাগটিতে একটি বিনুনি পাকাতে হবে। বিনুনিতে একটি গিট দিতে হবে। বনি ইয়ার গিট দেয়া যাবে না। গিটকে শক্ত করার জন্য বিনুনির মাথায় এক হাত রেখে টান দিয়ে শক্ত করতে হবে। গিট দেওয়ার পর পুনরায় 1% হাইপোক্লোরাইড দ্রবণ বায়োহ্যাজার্ড ব্যাগের উপর ছিটাতে হবে। সতর্কতার সাথে ব্যাগটিকে বিন বা পাত্রের মধ্যে রাখতে হবে। বিন বা পাত্রে ঢাকনা দিয়ে রাখতে হবে। বিন বা পাত্রটি গাড়িতে পরিবহনের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হবে। Let's now look at the steps to safely wear PPE. More than one method of donning and doffing may be acceptable. In order to safely wear your PPE, ensure that you wash hands. Perform hand hygiene with soap and water or alcohol-based hand sanitizer. Put on mask. Strap should be secured at the crown of the head and base of the neck or behind the ears. Fit the nosepiece by pressing with both hands to form around the nose. Ensure mask fits snugly to the face and extends below the chin. Seal check. If wearing a respirator, perform a seal check. Cup your hands around the mask. The respirator should collapse slightly when inhaling. While exhaling, check for leakage of air around the seal. If respirator fails to collapse or airflow is detected around the mask, readjust until a proper seal is obtained. Put on face shield or goggles. If wearing glasses, fogging can be reduced by washing lenses with soap and water. Put on isolation gown. Gown should cover neck to knees and arms to wrist. Secure all ties or buttons and put on gloves. Extend to cover the rest of the gown. Now that we have learnt about donning, let's look at doffing too. For proper doffing, here is a step-by-step guide. Remove gloves. Remove first glove by pinching the palm of the glove and peeling off. Hold the removed glove in gloved hand and insert finger under remaining glove at the wrist. Remove gown. Unfasten gown and pull down and away from the body, rolling gown inside out. Avoid touching the outside of gown. Discard or place in reprocessing bin if reusable. If wearing disposable gown, gloves and gown can be removed together. Remove face shields or goggles. Lift the strap from the back and pull up and away from the head. Avoid touching the front of the goggles or face shield. Discard or place in reprocessing bin if reusable. Remove mask. Remove lower strap followed by upper strap. Pull away from face without tuffing the front of the mask or remove by unhooking the ear loops. Discard or place in storage or reprocessing container. Wash hands. Perform hand hygiene with soap and water or alcohol-based hand sanitizer. PPE must be donned correctly in proper order before entry into the patient care area. Let's look at PPE storage and donning area in detail. PPE must remain in place and be worn correctly for the duration of work in potentially contaminated areas. Donning area is an area outside the patient room. For example, a nearby vacant patient room, a marked area in the hallway outside the patient room. Do not store potentially contaminated equipment, used PPE, or waste removed from the patient's room in this area. Let's now learn about the PPE removal area.
The PPE removal is an area in proximity to the patient's room, for example, anteroom or adjacent vacant patient room that is separate from the clean area, where healthcare workers leaving the patient's room can doff and discard their PPE. Stock gloves in a clean section of the PPE removal area accessible to the healthcare worker while doffing. In the PPE removal area, provide supplies for disinfection of PPE and for performing hand hygiene and space to remove PPE, including a place for sitting that can be easily cleaned and disinfected. Provide leak-proof infectious waste containers for discarding used PPE. Provide leak-proof infectious waste containers for discarding used PPE. Perform frequent environmental cleaning and disinfection of the PPE removal area, including upon completion of doffing procedure by healthcare workers. This brings us to the end of this mini module, Application of Standard Precautions. In this session, you have learned about standard precautions, objectives and elements, hand hygiene, respiratory hygiene and cough etiquette, personal protective equipment, and safe injection practices, sharps management, and injury prevention. You may now attempt the ungraded knowledge checks for this session.